A, class B, class C. Okay, today we will start with a new topic, a new chapter. Okay, and we will discuss today neoplasia. Okay, يعني neoplasia or the tumors أو الأورام. Okay, so neoplasm is a new growth. Okay, it means tumor. So neoplasia, okay, is a new growth. Okay, or it means a tumor. Oncology, okay, is the science that study the tumors or the neoplasms. طبعا cancer is a general term which indicates all malignant tumor. So when I said neoplasm, it means a tumor. This is a general term. Okay, now the science that study tumor or neoplasm, we call it oncology. Oncology باللاتيني, logi means study, onco means a tumor. Cancer is a general term for any non-benign tumor, يعني malignant tumor. Okay, طلاب اليوم موضوعنا حيكون على النيوبلازم الأورام. الأونكولوجي هو علم دراسة الأورام. المصطلح الكانسر هو كل الأورام الخبيثة. Now the term cancer, okay, in Latini derived from crab. طبعا this is a crab. Okay, so cancer is a Latin term which indicate in American or in English هو الكراب. This is the crab. So why we call this is a cancer? Here we have, this is a mass, هذا الوايت color, and these are the extension or infiltration or invasion arms of this tumor, which look like this animal. Okay, so this is the body. This is the center of the tumor, and these arms represent the infiltration or invasion or spread of the tumor cells, which look like this. So that's why cancer derived from Latini, which indicate the crab. طلاب هذا المصطلح الكانسر هو مشتق من هذا اللي يسموه سرطان البحر او شيء من هالقبيل. زين، هو اصلا يعني يشبه الاورام الخبيثه، لانه هذا البدي هو هذا السنتر مال الورم، وهاي الاختراقات مالته والانتشار مالته يعني موضعي، وطبعا راح نشوف شلون راح ينتشر بالدم وباللمف. النيوبلازم could be benign or could be malignant. والmalignant could be carcinoma, could be sarcoma. So the neoplasm, the nomenclature of neoplasm or tumors could be benign, could be malignant, and we will study in details step by step. الأورام ممكن تكون حميدة وممكن تكون خبيثة، وراح ناخذها بالتفصيل شوية شوية، خطوة بخطوة. Okay. Now, any tumor, okay, consists of two basic components. Number one, the proliferating neoplastic cells, يعني the tumor cells, okay, and the stroma. You know, stroma, it means the connective tissue and the blood vessels. So any tumor, okay, composed of the tumor cells, okay, proliferating, يعني dividing, okay, يعني newly formed new cells, and the stroma, the connective tissue or blood vessels, يعني fibrous tissue, okay. So the stroma is vital or important for what? Number one, the tumor cells, and in a condition we call the new vascularization or angiogenesis. Now, we studied angiogenesis. Now, what are the pathological examples that we see angiogenesis? يعني in which conditions we see angiogenesis?
or new vascularization يعني new blood vessel formation. Number one, in tumors. Number two, any idea? We studied this before several lectures. يعني بأي حالات نشوف angiogenesis يعني أوعية دموية جديدة تتكون بالحالات مرضية. أولاً بالأورام. بعد عندنا أمثلة in which conditions we see angiogenesis or new vascularization. Inflammation and skin wart. اوكي يعني ما يخالف. بالانفلاميشن يعني موضوع التشو ريبير. تتذكر you remember when we said in repair and healing angiogenesis in new vascularization is in the topic of fibrosis or granulation tissue, yes, is a part of inflammation. شنو اسمك اني؟ what's your name؟ أحمد رائد. اشتيدك. شكرا عيني أحمد. بالضبط. دكتور. any other example of angiogenesis؟ دكتور عفوا. اتفضل عيني. دكتور هل تعتبر الجاينت سيل هو أيضا جزء من عنده؟ الجاينت سيل يعني هو لا هو يعني هو مو جزء من الانجيوجينيسيس. هي الجاينت سيل شنو هي عباره؟ هي الجاينت سيل طبعا اذا هي نون نيوبلاستيك يعني مو ورميه، هي تتذكرون اخذناها بالجرانيلوما، ممكن نشوفها بحالات التي بي، ممكن نشوفها بحالات الفورين بودي رياكشن، واكو جاينت سيل يعني هي عباره عن ماكروفيج. هاي اذا هي لها ريليشن بالانفلاميشن. وممكن نشوف طبعا جاينت سيل بالاورام بالتيومرز، هذا موضوع يعني اخر. بس احنا الجاينت سيل اللي درسناها نشوفها بحاله الجرانيلوما هي عباره عن خليه عملاقه، هي large cell represents many union and fusion of many macrophage, and we studied this in granuloma of tuberculosis and in foreign body reaction or in other inflammatory condition, for example fat necrosis. We can see giant cell. Okay, this is in non-neoplastic or inflammatory condition. فيعني خلينا نقول let's say when we see angiogenesis we may see giant cell. Yes, we may see, but it is not related to angiogenesis. يعني angiogenesis هو new vessel formation يعني new blood vessels. بس الجاينت سيل ممكن نشوفها ويا الانجيوجينيسيس، بس هي ما لها علاقه بها، بس نعم ممكن نشوفها ان شاء الله. يعني الجواب واضح. Okay, my question again. Okay, angiogenesis or new vascularization or formation of new blood vessels seen in number one, as Ahmed said, بالinflammation or repair granulation tissue. Number two, here in a tumor. Number three, in which condition? In ischemia. Okay, in some ischemic condition we can see angiogenesis. Okay, now this trauma is important for number one, يعني give blood supply to the tumor. Number two, offer support, يعني give support for the tumor cells. Number three, crosstalk with neoplastic cells. What's the meaning of this? يعني influence growth. Example, endothelial derived growth factor. يعني this trauma is important for number one, supply blood and oxygen. Number two, support for the tumor cells to grow. Number three, stimulate by producing growth factor. Example, endothelial derived growth factor for these tumor cells to grow. So in any tumor cells, once we see stroma, this stroma هو represent الconnective tissue يعني fibrous tissue, okay, and the blood vessels. So these stroma are important for number one, angiogenesis يعني supply blood and oxygen to the tumor.
the tumor cannot grow if there is not good blood supply. So nowadays, one of the benefits treatment is to cut blood supply from the tumor cells to prevent the tumor cells from grow. Okay. Number 2, give support for the tumor cells. Number 3, stimulate crosstalk with the tumor cells, يعني stimulate the growth of the tumor cells. طلاب بصورة عامة الأورام تتكون من جزئين. الجزء الأول الخلايا الورمية اللي هي تنمو يسموها proliferating tumor cells. والنقطة الثانية بأي ورم نشوف ستروما. شنو هي الستروما؟ هي الجزء الداعم. اوكي، يعني الفايبرس تيشو، البلد فيسل. هاي شنو اهميته؟ هاي الستروما تعطي دم واكسجين للورم، لانه الورم ما يقدر ينمو اذا ماكو اكسجين. لذلك هسه واحد من النيو موداليتي ان تريتمنت اوف ذا تيومر، يعني واحده من الشغلات الجديده بعلم الاورام، هو يقطعون الدم والاكسجين عن الورم، ما راح يكبر، راح يبقى بنفس الحاله، وقد يصير به نيكروسيس، يعني يموت، وشويه شويه يسوي له عمليه وازالته. هاي واحده من الخطوات. بعدين الستروما هي امبورتنت همينه، تعطي دعم للورم. ونقمه 3 يعني تفرز فاكتورات تحفز الورم على النمو. تمام. هسه it's defined in details neoplasm. So neoplasm or a tumor is an abnormal mass of tissue, the growth of which is virtually autonomous and exceed that of normal tissue, and the growth of it persists after the cessation of the stimuli that have initiated the change. What's the meaning of this? So a tumor is an abnormal mass. This mass grow, okay, and not related to the normal surrounded tissue, and exceed faster than the normal adjacent tissue, and persist even if we stop the cause that stimulate the growth of such a tumor. Okay, for example, one of the causes of lung cancer هو smoking. Okay, now the tumor starts after patient history of long time smoking, and we will study that in respiratory system. Now start the tumor to grow in the lung. If we advise the patient to stop smoking, so the tumor is already growing. So in such condition, if we advise the patient after 10 years to stop the smoking and the tumor is already in for example 2 or 3 centimeter, the tumor persists in growing even if we advise the patient to stop smoking. So this is the meaning of persist after cessation of the stimuli that have initiated the change. طلب الأورام هي يعني كتلة من الخلايا المو طبيعية الورمية، تكبر 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 نتيجة أكو مسبب إلها، وتكون أسرع من الخلايا الطبيعية، وتبقى تستمر بالنمو حتى لو وقفنا المسبب اللي سبب الورم. يعني مثلا واحد من أسباب اللنج كانسر، طبعا هي هواية أسباب مو بس السموكينج، وهواية ناس طبعا هيفي سموكر وعمره 90 سنة سموكينج وكل شيء ما بيه. اكو هواية فاكتورات، مو بس السموكينج يسوي لنج كانسر، يعني سموكينج ويا جينيتيك ويا فاميلي هيستوري ويا اذر فاكتورز يلا يصير لنج كانسر. اوكي، مرات يعني نشوفه مثلا 30 سنة 40 سنة لنج كانسر وما حط جيجاره
يعني بالرئه مالته يعني اوكي. فيعني خلينا ناخذ يعني اكزامبل. فاذا صار عنده هو يعني مثلا لون كانسر وبالرئه وهو بسبب التدخين، وبعد 5-6 سنين قلنا له وقف التدخين، والورم هو بادي، الورم راح يبقى ينمو حتى لو وقفنا السبب مالته اللي هو السموكينج. اوكي. فهذا تعريف النيوبلازم. هسه الكلاسيفيكيشن of the tumors. اوكي. As I said, generally speaking, we classify the tumors into benign and malignant. benign اوكي يعني الاورام الحميده، اوكي. المalignant الاورام الخبيثه. Now in general, benign tumors end with the suffix oma. Okay, for example, benign tumor of the fibrous tissue هو fibroma. Okay, now here is an example of طبعا before that, and now we talked about mesenchymal tissue. mesenchymal tissue يعني non-epithelial يعني non-parenchymal. mesenchymal tissue يعني السبورتيف تيشو، الستروما، الكارتليج، المصل، البون، يعني non-epithelial non-parenchymal، هاي نسميها mesenchymal tissue. So here طبعا this table is very important to memorize by you. For example, الfibrous tissue fibroma، الفات يعني ليبيد لايبوما، الكارتليج كوندروما، طبعا هاي لاتينية، البون اوستيوما، البلود فيسلز هيمنجيوما اور انجيوما، السموث ماسل ليومايوما، السكيليتال ماسل رابدومايوما، الميلانوسايت let's leave it now, we will discuss that in the next few minutes. So now let's repeat. Now I am talking about classification of the tumors, and we start to discuss the benign tumors. So benign tumors are generally end with the suffix oma. Okay. Example, we start with mesenchymal. As I said, mesenchymal يعني non-epithelial non-parenchymal، يعني الفايبرس tissue، الفات، الكارتليج، البون etc. So here is an example. You have to memorize them. Okay, these are important. So the fibrous tissue fibroma, الفات lipoma etc. Okay, leiomyoma smooth muscle، rhabdomyoma skeletal muscle. طبعا these are لاتيني، كلمات لاتينية. طلاب أنا شرحت تسمية الأورام الحميدة عادة تنتهي بسفكس أوما OMA. بدينا بالميزنكايمال تيشو. ميزنكايمال تيشو هي يعني الأنسجة الساندة، أوكي، اللي هي مو يعني خلايا طلائية أو epithelial، أوكي، اللي هي تبدي من الفايبرس تيشو فايبروما، الفات لايبوما وهكذا. طبعا هاي كلها لاتينية. اوكي، هذا الجدول كلش مهم. اوكي، لانه بعدين ان شاء الله لما حتشوفون الاورال باثولوجي يعتمد على الجنرال باثولوجي، يعني كلها تستفادون من عندها بالسنوات القادمة، فلازم تحفظوها، ما بيها شيء، كلها يعني فايبرس تيشو فايبروما، الليبيد لايبوما فات، الكارتليج كوندروما، البون اوستيوما، البلود فيسل هيمنجيوما، والسموث ماسل ليومايوما، والسكيليتال ماسل رابدومايوما. اوكي. Now, what about epithelial tissue? Now, the first is mesenchymal. Now, what about epithelial tissue? Epithelial tissue, we have several examples. Number one, adenoma. Adenoma is a tumor arising from glandular tissue and usually form glandular pattern. Let's see that. What's a gland? This is a gland. هذا gland. Okay, gland يعني arrangement of cells around the lumen. Okay, هذا gland. This is a gland. So adenoma is benign a tumor of epithelial tissue origin characterized by gland. هاي gland.
هنا اللايننج epithelium هي اوكي columnar. Here you just to know that adenoma is benign epithelial tissue origin characterized by gland formation. And now we know what is gland. طلب الادينوما هو ورم حميد من الابيثيليال يتميز بجلاند. هاي الجلاند شنو جلاند؟ هي يعني ترتيب الخلايا حول لومن. اوكي هاي يسموها جلاند. هاي جلاند. اوكي هذا the first definition. The second definition is papilloma. What's papilloma? Papilloma is a microscope يعني under light microscope or macroscope. Macroscope as I said يعني grossly يعني seen by your eyes. Finger-like projection. Finger-like projection. So this is papilloma. Okay. This is papilloma. طبعا هذا papilloma of the oral cavity. Okay. Okay, this patient have this mass is a finger-like projection. Now it's more clear here under light microscope. This is finger-like projection. Okay, these are papilloma. So define papilloma. Papilloma is a benign epithelial tissue origin characterized by microscope here under light microscope and macroscope يعني grossly by your eyes, by your naked eye. I see finger-like projection. So this is papilloma. يعني إن شاء الله next years, okay, you will see patient, okay, and he need your advice. Okay, he will ask you, doctor, I have this mass. You will examine the mass, okay, and he will open the oral cavity and you will see the mass. طبعا الماس هي part from the epithelium, so you can see the color of the mass. Okay, is look like the normal mucosa. Okay, so for this epithelium, so this is the mass. You see the mass by your eyes as a finger-like projection, and under light microscope, this is finger-like projection. So once you see mass is small, no abnormal margin. يعني well demarcated, you think that this is benign. Okay, you support the patient, you give him an advice. Okay, don't worry, inshallah this will be a benign tumor, so you have to go to the facial-maxillary surgeon, okay, to remove this mass, and so on. Okay, like this. So now you can diagnose the tumor by your eyes, but the definite final diagnosis once you see under light microscope is this finger-like projection. How we know this is benign? Inshallah, in next few slides we will see that. طلاب الورم الآخر هو papilloma. شنو هو البابيلوما؟ البابيلوما هو benign epithelial tissue tumor characterized by finger-like projection يعني مثل الأصابع. اوكي وهنا كلش يعني صغيره مو كلش واضحه، بس هنا تشوفوها هاي فينجر لايك بروجكشن مثل الاصابع. زين، يعني ان شاء الله بالسنوات القادمه يعني جزء بالرابع تبدون تشوفون بيشنت. اوكي تشوفون هاي البيشنت عند بالاورال كافيتي. اوكي هاي الماس راح تشوفوها بعينكم المجرده. مثل ما قلنا تعريف البابيلوما هي finger like projection from the surface. راح تشوفون هذه الميوكوزا وراح تشوفون هاي الماس. الماس تقريبا ما بيها يعني خلينا نقول اختراقات او اللون يشبه اللون الميوكوزا. لا اكو نزيف، لا اكو نيكروسيس، لا اكو يعني يعني خلينا نقول الحافه مالتها يعني ما بيها اعوجاج او خربطه، يعني نشك بيها انه يعني فد شيء مو زين او خبيث. لذلك انت تنصح المريض انه يراجع جراح وجه وفكين على مود يعني يسوي عمليه لازاله هاي الماس. بس تطمنه قول له هي يعني شو اسمه ايش قد صار لها، تاخذ هيستوري طبعا بالبدايه، وبعدين من تشوف هاي فينجر لايك بروجكشن بعينك المجرده زين عيني،
وراح تشوفها طبعا بعدين باللايت مايكروسكوب هي الفاينل دايجنوزيس راح يكون. next term is polyp. What is polyp? Polyp is a macroscopical visible projection above mucosal surface. So this is polyp. And this is polyp, multiple polyp. Here is polyp. So this is mucosa. This is the epithelium, and you see this mass, okay, projecting from the surface. This is polyp. Okay. This is another mucosa, okay, of the colon, and you see this is a polyp. This is the mass, okay, okay, macroscopical visible projection from the mucosa. This is polyp. So polyp is a macroscope, يعني visible by your eyes, projection above the mucosal surface. Okay, هذا البوليب. Macroscopical projection above the mucosal surface. This is grossly, and here is under light microscope. This is the polyp. طلاب البوليب هو عبارة عن ماس بارزة من السيرفيس ابيثيليوم. بالضبط هو هذا البوليب أو هذا البوليب. طبعا هو benign epithelial tumor. Now last term بالepithelial tissue هو cyst adenoma. Cyst adenoma. What is adenoma? هو benign tumor of epithelial tissue origin characterized by gland. Cyst adenoma with cystic change. هذا cystic change. Okay. These are the cystic change. مثل كيس. Cyst. Okay. Cheese. So cyst adenoma is a benign epithelial tissue origin characterized by gland with cystic component or with cystic element. يعني مثل الكيس مثل التشيز. So طلاب السيست ادينوما هو النوع الآخر من الابيثيليال تيشو. بي ادينوما يعني بي جلاند وهو بي سيست يعني تشيز. هذا مثل هذا التشيز سيست. So let's summarize. Benign epithelial tissue tumor. Number 1, adenoma is a benign epithelial tissue characterized by gland. Papilloma, benign epithelial characterized by macroscope finger-like projection. البوليب هو macroscopical visible projection above the surface. والcyst adenoma هو adenoma with cystic element. Let's go to our important table. So here papilloma, squamous epithelium, squamous papilloma. Okay. طبعا الجلاندولار epithelium. Okay. الادينوما. Okay. البابيلوما والسيستادينوما. Okay. And we will see why we put it papilloma. يعني sometimes we may see يعني finger-like projection containing gland. Okay. Now, we have some confusing terms that end with the suffix oma, but they are not benign tumor. Example, lymphoma is malignant tumor of lymphoid tissue. Melanoma is malignant tumor of melanocyte. And nevus is a benign tumor of melanocyte. So this is nevus.
or nevi. Okay, so this is not end with the suffix oma, but they are benign. They are benign melanocytic tumor or proliferation. Okay, and this is melanoma of the skin. This is malignant tumor of melanocyte. So you can see the nevus is small, relatively small, well demarcated. Okay, لكن here بالmelanoma you see it's large, irregular margin. Okay, and here in center is ulceration, hemorrhage, bleeding, necrosis. Okay, and we will study that in the next slides. So here just you have to memorize that sometimes you see benign tumor, okay, but it is not end with the suffix oma. Example nevus, هاي الشامة أو الخال يعني هاي الشامة أوكي أو nevus هي ورم حميد، أوكي، بس ما تنتهي بأوما، لأنه أكو يعني أمور نادرة أو تيرم نادر بينتهي بأوما، مثلا هاي النيفس. والميلانوما هي تنتهي بأوما بس هي مو بناين، هي malignant tumor of melanocyte. So this we put it in confusing terms. طبعا الهامرتوما والكورستوما we'll study that in the next slides. Any other term that we studied previously and with the suffix oma, but it's not a benign tumor in inflammation. You remember we studied an example of inflammation and with the suffix oma, but it is not a benign tumor. It's a type of chronic inflammation. Who remember؟ طلعت تذكرون درسنا موضوع chronic inflammation، فد term ينتهي بأوما بس هو مو benign tumor، هو example of chronic inflammation. شنو درسنا بالchronic inflammation؟ ينتهي بأوما بس هو جرانيولوما. عافية. شنو اسمك عيني؟ رقية عيسى. عافية رقية بالضبط. طلاب جرانيولوما very good. جرانيولوما هو chronic inflammatory examples of chronic inflammatory lesion mainly seen with tuberculosis TB. Granuloma end with the oma, but here it is not a tumor. It is just an example of a chronic inflammation. Okay, thank you رقية عافية. Now, so we finished benign tumors اللي هي الميزنكايمال، فايبروما، لايبوما، كوندروما، اوستيوما، هيمنجيوما، ليومايوما، رابدومايوما، وعندنا الاكسبشن النيفاس. This is mesenchymal. وعندنا الابيثيليال الادينوما والبابيلوما والبوليب والسيست ادينوما. Now المالجننت تيومر الأورام الخبيثة. Number one الميزنكايمال end with the suffix sarcoma. Okay, يعني sarcoma بالإغريقي it means fleshy. Okay, fleshy in consistency. تمام، يعني يعني يكون مالته مثل يعني يعني هو يعني يعني هيك يعني لا هو السوليد ولا هو الربري like this in between. Okay, fleshy. Okay, inconsistency بالفيلينج مالته بتحسه انت كروستي متقطعه. المالجننت tumor of epithelial tissue origin we call it carcinoma. دكتور الزاينوثوما هم يعتبر أحد التايبات؟ عافية الزانثوما other example of non-malignant or non-benign tumor. هو زانثوما بالضبط درسناها، هو localized collection of lipid macrophage بالضبط
in patient with hyperlipidemia. عافية عليك. شنو اسمك عيني؟ إبراهيم مجيد. عافية عشت ايدك. Very good. بالضبط. Other example of non benign or malignant tumor هو الزانثوما. Okay. Nomenclature of malignant, as I said, regarding mesenchymal tissue origin هو الساركوما. Once you read the term sarcoma يعني mesenchymal tissue origin، يعني fibrous tissue, cartilage, bone, blood vessels, fat, etc. What about epithelial tissue? And with the term carcinoma يعني squamous carcinoma. الcuboidal والcolumnar usually they have a gland, so we call them adenocarcinoma. Now you remember, adenoma is a benign tumor of epithelial tissue origin characterized by gland, adenoma, while adenocarcinoma هو malignant tumor of epithelial tissue origin characterized by gland. Okay. قلنا squamous carcinoma. Okay. Just to go back to the important table, we understand that any tissue of mesenchymal tissue origin end with the term sarcoma. يعني الfibrous tissue, الbenign fibroma, المalignant fibrosarcoma. الفات or lipid lipoma الbenign, المalignant liposarcoma. يعني any mesenchymal, mesodermal origin, non-epithelial origin, الفات, الcartilage, البون, الsmooth muscle, الblood vessel, etc. all end with the term sarcoma. الcartilage البناين هو كوندروما، المالجننت كوندروساركوما. البون البناين هو اوستيوما، المالجننت اوستيوجينيك اور اوستيوساركوما. البلود فيسل هيمنجيوما اور انجيوما، while المالجننت هيمنجيو اور انجيوساركوما. No difference. هيمنجيو or انجيوساركوما. السموث ماسل as I said باللاتيني هو ليومايوما، البناين المالجننت ليومايوساركوما. السكيليتال ماسل رابدومايوما، المالجننت رابدومايوساركوما. You know الميلانوسايت نيفس وميلانوما. So any mesenchymal tissue origin end with the suffix or with the term sarcoma. While the epithelial tissue origin, if it is adenoma, we call them adenocarcinoma. يعني malignant tumor of epithelial tissue origin end with the term carcinoma. So adenoma is benign, adenocarcinoma is malignant. Papilloma, papillary adenocarcinoma. Okay. Cystadenoma, cystadenocarcinoma. طبعا this is just nomenclature, just يعني how to give terminology for the benign and for the malignant tumor. A few confusing terms we discussed. طلاب هنا قلنا الأورام الخبيثة تنتهي بمصطلح ساركوما. اوكي، يعني البلود فيسل هيمنجيوساركوما، الليبيد فات لايبوساركوما، الليومايوما عفوا السموث ماسل ليومايوساركوما. اوكي خلصنا. بالنسبه للابيثيليال يعني النسيج الطلائي ينتهي بتيرم كارسينوما، يعني اذا هو جلاند البيناين ادينوما، المالجننت ادينو كارسينوما. إذا هو مثلا papillary
يعني هاي فينجر لايك بروجكشن، يعني ابو البروزات نسميه بابيلاري كارسينوما. اذا هو اللايننج سكويموس راسا سكويموس كارسينوما. اوكي. سيست ادينوما بالبناين بالمالجننت لان هو ابيثيليال ينتهي بكارسينوما، سيست ادينو كارسينوما. اذا كان نون ابيثيليال، اذا هو مو ابيثيليال ينتهي بساركوما. till now إذا أكو any question. Okay. Now mixed tumors from its name يعني it's stem cell may undergo divergent differentiation. The stem cell may undergo divergent differentiation. يعني ال cell that start the neoplastic process may differentiate into more than one line. Example, fibroadenoma of the breast from its name, fibroadenoma. يعني fibrous tissue and gland, mix of fibroma or adenoma. So we call them fibroadenoma. Or mix parotid tumor, pleomorphic adenoma. Mix parotid tumor, pleomorphic adenoma. Adenoma, you know, adenoma, benign tumor of epithelial tissue origin characterized by gland. What about pleomorphic adenoma? يعني it's adenoma but with other element. طبعا here we have two examples of patient. طبعا we will study طبعا all طلاب these pictures is not يعني هاي pictures وين هاي pictures all these pictures is just to see by you not to keep by heart. طلاب هاي الرسومات كلها للطلاع. ليش خلاني هواية to help you to memorize. I put them a lot of pictures just to help you to memorize the lecture because they have many terminology. أنا حاطه هواية رسمات بس على مود يعني تتذكرون. هسه هذا البيشنت A white patient B, both of them have mass, okay, in this parotid region, okay, in the lower or temporomandibular joint, okay, on the lower ear, okay, in the lateral border of the cheek, okay. هذا الباروتيد هاي mass و this is mass. طبعا usually a benign tumor is small like this, but sometimes they are large, but still they are benign. طبعا here you can see this is cut section through the parotid. طبعا هذا normal parotid, okay. و this is the mass, هذا الماس هذا tumor. What we will see under light microscope, okay. What is this structure? What we call this structure? شنو نسمي هذا؟ خلايا مرتبة حول اللومن. شنو نسميها؟ جلاند دكتور. عافية. منو أنت عيني؟ إبراهيم مجيد. عافية أشتيدك. So these are gland arrangement of cell. So this is gland. Once I see gland, it means adenoma. طيب. Why we call it pleomorphic adenoma? Pleomorphic يعني other variety يعني adenoma but it is let's say it is not uniform, okay. يعني مو adenoma طبيعية. أكو بيها يعني شغلات أخرى. How I know? Here you can see in between أكو فد spindle cell, أكو myoepithelial cells. Here is myxoid or chondroid or cartilage. Okay, so this is mix. While in adenoma, here we see just the gland. نشوف بس يعني gland. هذا adenoma. بس من نشوف gland ويا contain other element, gland with other element يعني gland وبي يعني خلايا أخرى. هذا إحنا هنا نسميه يعني mix tumor contain gland و other element, cartilage, myxoid, stromal element, etc.
مثل ما قلنا هذا للاطلاع، فقط للاطلاع. اوكي. Now this is mixed tumor. So mixed tumor يعني tumor contain more than one element. Example fibroadenoma يعني fibrous tissue gland of the breast or pleomorphic adenoma of the parotid gland. هاي الغدة اللعابية اللي صايرة بزاوية الأذن ويا الشيك ويا يعني الحنج هناك مثل ما شفتوها. تحتوي على أكثر من واحد من element. السكند تيرم هو teratoma. What is teratoma? Teratoma is a germ cell tumor which is made up of neoplastic totipotential germ cells that differentiate along various germ lines. Example ectoderm skin, endoderm gut يعني GIT. Okay, mesoderm cartilage. Example teratoma of the ovary. What's the meaning of teratoma? Teratoma هو example of a tumor in which the main mother cell هو a germ cell. We call it totipotential germ cell. What is this cell? This cell or germ cell يعني هي look like embryonal. Okay, this can differentiate to many more than one line. يعني give ectoderm, skin, endoderm, GIT, cartilage. يعني here المother cell هي germ cell. يعني between two brackets يعني the tumor cell return back to its embryo. Okay, يعني you remember بالembryology stem cell and embryogenesis gradually. So these cells will go back to its embryo as like state. So this is teratoma, usually in the ovary. Here you can see hair, you can see sebaceous, sebum, cyst. طبعا sometimes والله يعني more than يعني sometimes or more than يعني one time. Okay, once we open a mass طبعا we receive a mass like this. Okay, طبعا this is usually the patient may be presented with pain. Okay, or maybe presented with maybe hormonal imbalance, or okay maybe torsion. Okay, or maybe incidental finding during ultrasound. Okay, so here there is a mass. We open the mass, we see all tissue elements here. We can see gland, we can see cartilage, we can see tooth. Okay, we can see bone, we can see hair, everything. Why? Because this tumor cells we call it totipotential germ cell is go back to its embryo. So here you can see this is epithelium, squamous. These are the sebaceous gland, and here you can see gland, and this is cartilage. Okay, so you can see different cellular element within this teratoma, but still in this case here is a benign. Okay. طلاب بالنسبة للتيراتوما هذا الورم يعني احنا نستلم طبعا التيراتوما يعني ورم بالاوفري بالمبايض يعني موجود يعني نشوفه هوايه. يعني عاده الكلينيكال برزنتيشن يعني شلون يبين؟ اما الم او مرات خربطه بالهرمونات، او مرات يعني فحص سونار روتين ونشوف اكو فد ماس. طبعا هذا الورم مثل ما قلنا الخليه المسؤوله عن هذا الورم هي خليه يسموها جيرم سيل، يعني خليه بدائيه، يعني مثل يعني ترجع للامبريو، فراح تولد يعني different lines. بنفتح هذا الورم بنشوفه احنا، يعني نستلم سامبل من البيشنت ونفتح اوبن ويسي يعني كل يعني مرات نشوف توث يعني سن، ونشوف يعني العلاقه بيكم، ونشوف الهير، ونشوف شو اسمه الكارتلج، ونشوف جلاند، يعني مو طبعا هذا جروست، بس نشوف محتويات مثلا مال ريسبيراتوري سيستم، مرات نشوف غده درقيه، ثايرويد، كل شيء نشوف ضمن هذا التيراتوما. وتحت اللايت ميكروسكوب يبين لنا كل الانسجه، مختلف الانسجه، ونحكم عليه هل هي بيناين، لو بيناين ماتشور او اماتشور وهكذا. بس هو
يعني بهذا السلايد اللي عندنا احنا المثال هو بناين وعادة بالأوفري بالمبايض. وعن هذول we finished الميكسد تيومر تيراتوما. Here we have non-neoplastic condition. Non-neoplastic يعني not a tumor. Example hamartoma. Hamartoma is a malformation that present as a mass of disorganized tissue indigenous to the particular site from which it has been arising. Example, the presence of disorganized mature hepatic cells and blood vessel within the liver. What is hamartoma? Hamartoma end with the suffix oma, but it is not a tumor. As you can read with me, it is non-neoplastic, يعني not a tumor. Hamartoma. What is hamartoma? Although it ends with the suffix oma, but it is just disorganized tissue. يعني example, just you have to memorize liver, central hepatic venule, hepatocyte, etc., etc. In hamartoma, we see disorganization. يعني الهيباتوسايت البورتال tract at the site of central hepatic venule. Central hepatic venule is in the portal tract and so on. يعني just disorganization. يعني خربطة. Okay? يعني patternless. Okay? يعني التشو belong to the liver but in disorganized. Okay? Just like this, full stop. So hamartoma is a malformation. يعني abnormal in the formation. For example, in the liver. يعني loss of the normal architecture of the liver. Full stop. طلاب الهامرتوما هو صحيح ينتهي بأوما بس هو مو ورم، هو عبارة عن malformation disorganization. يعني هو خربطة بترتيب الخلايا. بس مثلا بالليفر يعني راح نشوف كلها خلايا عايدة الليفر بس مخربطة مو بوضعها الطبيعي. نقطة سطر خلاص. الثاني كورستوما. What is كورستوما؟ كورستوما بالإغريقي يعني separated. As I said هو non-neoplastic. Okay. Ectopic rest of tissue. Okay. In other sites, for example, we see ectopic pancreas بالgastric wall or cirrhosis. يعني كورستوما is an ectopic rest of tissue not related to the primary site. For example, we see pancreas cell in the stomach. يعني الكورستوما هو end with the oma, but it is not a neoplasm. It is just an ectopic tissue not related to the primary original tissue seen in other tissue. خلاص. يعني it's ectopic. Okay. So دكتور الكورستوما يعني هو يعني نشوف يعني تشو ما له علاقة بالتشو الأصلي. يعني إحنا بدنا نفحص الستومك المعدة ونشوف بنصها بنكرياس، الجاب هذا على هذا نسميه كورستوما. أوكي؟ يعني نشوف خلية بغير تشو فقط، هذا يسميه كورستوما. Here is the esophagus and this is pancreas. طبعا it's difficult to diagnose pancreas in esophagus, so we have to use special stain or immunohistochemical staining. Okay, this is just to see by you. You have to memorize just choristoma is an ectopic rest of tissue. And here is hamartoma, okay, pulmonary hamartoma. There will be disorganization of the tissue of the respiratory system, epithelial, cartilage, stroma element, all are disorganized. So طلاب بالنسبة الميكسد تيومر هو stem cell differentiate into more than one line. This is number one. Number two, التيراتوما هو to represent
an abnormal germ cell potential proliferating into more than embryo line, okay? And regarding الهامرتوما والكورستوما, الهامرتوما هو malformation represent disorganized of tissue from the same original tissue, but they present as a disorganized or patternless distribution. Regarding الكورستوما هو ectopic rest of tissue in other tissue, يعني نشوف خلايا بمكان آخر مو بوضعها الطبيعي، مو بمكانها الطبيعي. Any question, any comment till now? Tomorrow you have an exam or not? You feel tired? باكر عندكم امتحان؟ mid-term؟ اي دكتور. نعم دكتوري. يعني we stop now. You want to go to read؟ تاخذون راحتكم تقرون؟ اي والله دكتور اذا ممكن. تمام عيني تمام. بس before that any question, any comment, اي سؤال، اي ملاحظة عندكم عيني؟ دكتور بس بالنسبة للمد مع الباثولوجي، يعني انه كنظري راح نتوقف قبلها بمدة لو عادي نكمل إن ما يبدأ المد اللي هو 31 بالشهر؟ والله احنا ويا التعليمات، بس احنا المحاضرة الأخيرة ما ندخلها، يعني احنا نتفق ويا أحمد إن شاء الله. شوفي شلون أول شيء خلينا نشوف الامتحان هل هو حضوري هل هو إلكتروني، زين عينيها أولا، وثانيا لا تخافون المحاضرات الأخيرة أنا ما أدخلها، يعني تبقون عندكم مجال عم تقرون. تمام عيني؟ تمام دكتور شكرا. أهلا وسهلا. any other question طلاب؟ أي سؤال؟ أنا حاضر، I am ready. عيني. والله إن شاء الله أحكي ويا العمادة وأعطي خبر لأحمد إن شاء الله. أكو بعد سؤال؟ any question؟ تمام عيني. يلا والله أني إن شاء الله أحكي وياهم وأعطيكم خبر إن شاء الله. تمام عيني. يلا أخذوا راحتكم. يلا أوكي. ثانك يو طلاب.